that's what you need to be mentally prepared for. And then you feel a little scared because like people can't be there supporting you all the time. Don't think about it too much. The time that I cried the hardest, Like the main thing you're getting out of that are experiences. it's an experience, guys. I've learned a lot of things about myself. It's hard, okay, and it happens to everyone. Prepared to face challenges. I think my mom said I grew a lot. Things you can't learn in books. Hooray! Anh em mọi người, Chii ngáo đi. Cái video này thì mình đã quay từ rất là lâu rồi. Từ cái đợt mà lần đầu tiên mình về Việt Nam sau khi mình đi du học ấy, là phải nửa năm trước rồi. Thì bây giờ khi mà nhìn lại cái video này mình thấy là kiểu có rất là nhiều những cái điểm nó chắp vá. Xong rồi kiểu video nhiều khi nó hơi bị chán các thứ. Tôi đang dùng cái khả năng edit của tôi cố gắng để cứu vớt lại nó. Thế nhưng mà nó vẫn sẽ có rất là nhiều những cái điểm kiểu chấm hỏi. Mình đã có ý định là bỏ không up cái video này nữa rồi. Thế nhưng mà vẫn có rất là nhiều người nhắn tin hỏi mình những cái câu hỏi mà chúng mình trả lời trong cái video này. Thế nên mình nghĩ là thôi thì mình cứ lên thôi. Còn kiểu nếu mà nó kiểu flop hay là gì đấy thì thôi được rồi. Ở trong video nó chỉ đơn giản là những cái tâm sự của hai bọn mình với cả mọi người thôi. Hai bọn mình thì cũng đều là lần đầu đi du học hết. Và chúng mình có những cái trải nghiệm rất là khác nhau trong việc du học. Bởi vì một đứa đi Úc và một đứa đi Mỹ. Thì mình mong là khi mà mang hai cái đấy trở lại với nhau trong cùng một cái video thì mọi người, những cái người mà kiểu chưa đi du học bao giờ, những cái người mà kiểu sợ đi du học ấy, thì sẽ có một cái nhìn gì đấy nó đỡ đáng sợ hơn về việc đi du học. Thôi không biết nói gì nữa, nói chung là mong là mọi người sẽ enjoy cái video này. Okay. Hello everyone, welcome back to our third take of this video. Put me and this girl. That's crazy, I got downgraded. Okay. We've been best friends since middle school, and we're currently doing long distance. Started and survived. I'm still standing. Today we're here just to have like a cozy talk about our first year going abroad, because we both have different situations. So yeah, just for a little background. Hi! For half a year I just went to Melbourne for foundation year. Foundation year, if you don't know, that's like a year in between high school and college, because I skipped year 12. I've just finished my high school education in the US of A. She went to the US for her senior year. We've got really different experience about these two countries. First questions that people ask about a lot is the cost of living. Living in Melbourne, I'm currently paying around $1,600 for rent, and I'm currently using around $1,000 just for everything. Just the cost of living, I don't even spend that much, but like, yeah. She doesn't have to pay for rent, so that's a good thing. It's not that I don't pay for it, I just don't know how. It's counted in my tuition because I did boarding school, so everything's in one amount that you pay. Yeah, if you're going to college, stretch it out. It's on the websites. Yeah. They divide it into tables for you. Very specific. That makes up the huge amount of money you have to pay. I think at least in the US, everything's quite clear. In Australia, it's different because price can vary a lot. It depends on your lifestyle too. Yeah. I'm very aware of my privileges, and I think that I'm so lucky in a situation where like finance has not been a huge problem for me. So I would say moving to the US, it's not too different financial wise. So I would say there are definitely things that you have to be much more aware of how much you're paying for each thing. Also because you're buying stuff for yourself, so you're very aware of the price tag. Yeah. And you'll always be calculating and multiplying that in your head until you get like a good sense of how much a dollar costs. Like if I'm stressed and I want to go out, I want to entertain myself, I want to buy a cup of matcha, and I have to think about how much it costs, it will drive me crazy. Okay, I think that's what you need to be mentally prepared for. Like financial management is a real thing. You should start doing that. Từ bình tĩnh. Nãy giờ mọi người nghe mình với Tranh nói chuyện có cảm thấy ok không? Hay là vẫn phải đọc sách? Mình biết là tiếng Anh không còn là một thứ tiếng gì quá xa lạ với mọi người nữa. Nó rất là gần với cuộc sống rồi. Thế nhưng mà có bao nhiêu người ở đây năm 2024 đã đặt mục tiêu là học tiếng Anh rồi, xong đến cuối năm vẫn chưa cảm thấy là mình phát triển được nhiều không? Đầu năm mới rồi mọi người ơi. Đây là thời điểm cực kỳ thích hợp để mọi người có thể học thêm một ngôn ngữ mới. Mình mong rằng là năm 2025 sẽ là một năm mà mình bắt đầu một cách thật là productive cùng nhau nhá. Trước giờ ấy thì mình vẫn có một cái quan điểm về việc học tiếng Anh. Đó chính là chúng ta sẽ học cái ngôn ngữ đó tốt nhất khi mà được tiếp xúc với cái ngôn ngữ
đó nhiều, được sử dụng nó một cách thoải mái nhất. Hiện tại đối với những bạn nằm ở Việt Nam ấy, ở trong một cái môi trường mà nói tiếng Việt thì mọi người có thể tham khảo việc học tiếng Anh online. Các bạn có thể nhớ qua một vài option mà tôi rất là ưng dạo gần đây, đấy chính là italki. Ở đây thì mình sẽ được học theo dạng 1-1 với cả giáo viên bản ngữ, có nghĩa nó sẽ là những cái cuộc hội thoại liên tục chứ không phải chỉ là một người nói rồi một người nghe qua một cái màn hình máy tính. Khi mà lên trang web thì mọi người sẽ có rất là nhiều option để lựa chọn xem nhu cầu, sở thích hay là mục đích của mình là gì để cá nhân hóa bài học. Ở trên đây thì có hơn 150 ngôn ngữ để cho mọi người chọn cơ, không phải mỗi tiếng Anh đâu. Hôm nay thì mình có cơ hội được connect với cả thầy John. Nhớ qua cái profile của thầy thì có thể thấy rằng là thầy dạy được rất là nhiều dạng, từ trình độ beginner cho đến cao hơn. Vì thế cho nên là mình sẽ book thử một buổi học với thầy nhá. So it's an article that This is also like a quite open type of argument. There's no right or wrong to this. when you're out there on social media, you are open to criticism. For us, it's a lot harder because of cultural barrier. So the yellow ones are where I've been. Oh my, that's crazy. Ở trong cái buổi đó thì thầy thấy là trình độ tiếng Anh của mình cũng khá là ổn, thế nên là thầy đã nâng mình lên một cái trình độ cao một chút. Thầy đã cùng mình đọc những cái bài báo ở nước ngoài và sau đấy thì bàn luận về vấn đề ở trên cái bài báo đấy. Hôm đấy thì mình nói về tâm lý với cả y học các thứ ấy. Hay lắm. Mình cũng đã tìm hiểu trước và thấy ở trên profile thầy là một người rất là thích đi du lịch và đã đi du lịch rất là nhiều nơi. Thế cho nên là cuối buổi thì mình cũng ngồi lại nói chuyện với thầy về văn hóa, chính trị, các nước mà thầy đã từng đi. Mọi người thấy không, học được một ngôn ngữ mới là mở ra vô vàn những cuộc trò chuyện thú vị như thế đấy. Trước giờ khi mà học tiếng Anh thì mình luôn nhấn mạnh vào việc là được học 1-1 là tốt nhất, vì khi được luyện tập hội thoại với giáo viên bản ngữ là cách nhanh nhất để mà chúng ta có thể cải thiện kỹ năng nghe nói của bản thân. Khi mà lựa chọn một cái nền tảng lớn thì mọi người sẽ có cơ hội được connect với hơn 30.000 giáo viên trên toàn thế giới. Như thế này sẽ có rất là nhiều sự lựa chọn để chọn được giáo viên phù hợp với mình. Ví dụ nhá, có những người thì học những cái thứ tiếng mới hoàn toàn như kiểu là tiếng Hàn hay là tiếng Pháp thì sẽ muốn tìm một giáo viên mà nói được thứ tiếng của mình như còn biết nói tiếng Việt ấy. Có những cá nhân mình thì mình thích học cái kiểu mà không chỉ luyện tập về ngôn ngữ mà còn được luyện tập về những cái kỹ năng mềm như kiểu là kỹ năng đi phỏng vấn này, được nói chuyện bàn luận về những cái vấn đề sâu hơn. Điều mà mình thích nhất cũng chính là selling point khiến mình book một khóa học ở đây, đó chính là mọi người được trả phí thức từng bài học. Có nghĩa là nhá, mọi người học một buổi thì chỉ cần phải trả lẻ đúng một buổi đấy thôi, không cần phải mua hay là đăng ký nguyên một khóa học rất là dài. Điều này khiến cho mình cảm thấy thoải mái cả về mặt kinh tế lẫn về mặt thời gian, không tạo ra cái áp lực là phải hoàn thành hết khóa học khi mà đã đóng cả một cục tiền. Mình hoàn toàn có thể sắp xếp lịch học theo cái lịch trình bận rộn của mình, học việc ở mọi lúc mọi nơi. Như mình đã nói, năm mới rồi, bắt tay vào học hành nghiêm túc thôi. Mọi người có thể tìm thấy thông tin chi tiết của italki ở dưới phần mô tả nhé. Nhớ dùng code CHIINGAOS của mình được tặng 5 đô khi mua 10 đô ở bài học đầu tiên, chỉ có 50 suất nhanh nhất thôi nhá. Thôi được rồi, số các bạn học đến đây thôi. Back to the video. Do you get homesick? A little. A little? I think I get homesick a lot more than But the first like half a year, it wasn't bad, but like there were moments. Okay, we both agree on the part that before leaving, that's the worst part. Because she had like a whole summer and I had like gap year of thinking about, oh my gosh, I would leave. Oh my gosh, I'm leaving this place, blah, blah, blah. Because we have so much time to think about it, it's just so bad. Leaving the airport was so bad. After that, you just move on with your life. You do get homesick, but it's not in the moment where you're like landed and you step your foot in there and you're just like, oh my gosh, I want to come back. Personally, for me, the time that I cried the hardest was that I was just carrying a lot of stuff home and I need to go on a bus. I'm injured at that time, by the way. 7 p.m. just want to go home, and then I missed the bus to wait another half an hour, and that half an hour I felt like, oh, I just want to go back to Vietnam, book a Grab, get home in my aircon. It hurt too because I was injured, but like I cried. I just miss how comfortable I was here. Just miss my room and everything. I feel like it would hit you at the moment you're at your weakest and at the moment where you're like, I've had enough, and then you're back. I think a lot of it is the loneliness hits, or like sometimes you feel like my parents aren't here, and then you feel a little scared because like people can't be there supporting you all the time. Do you find any difficulty living alone? Okay, technically we both did not live alone. I live with a host. I lived in a house. It was a boarding school, so I lived with a bunch of girls. I had 2 hosts, and my first experience with my first host was a disaster, horrible. Blah, blah, blah. Like my first instinct would be, I just got here, I got so much to worry about, like I'm just gonna let this slide, I'm just gonna try to fit in. But at one point I just could not take it anymore. I mentally debated a lot about moving out, and I actually did, and it was one of the greatest decisions I've ever made. How about you? What was the question? I want to talk about not being alone. I think that's the hard part for me because I lived in a house with like 15 girls, and then so you're never really alone, which isn't a hard thing when it
expect that to be hard, but it actually is. Living with roommates. Being with roommates, like, it teaches you a lot of things of how to be like more chill about certain things. If things don't bother you that much, or if they're minor things, don't think about it too much. Don't stress over it. Don't judge people too hard. Also, if the things that your roommates are doing are annoying you, like, do talk about it. Communication is key. And be open-minded to like the different habits that they might bring, because they have grown up in a house so different from you. It's an experience, guys. You paid a shit ton of money for this experience, and whether it's bad or it's good or something, after all, sitting here looking back, it was memories. Just don't worry too much. You'll look back at it and you'll laugh at it. Hooray! Like, the main point of this whole video is just don't think too much, don't worry too much. But actually, yeah, life will get better. It scares you, but it excites you at the same time. Yeah, I'm blanking out. There's nothing up here right now. Yeah. Let's talk about your favorite topic. Friendship. I love Mexicans! We're gonna now talk about friendship, especially international friendship. If you're going abroad, you're paying so much money. Like, the main thing you're getting out of that are experiences. Like, sure, education is, that's one thing. It's like a lot of it is experience and what you learn from interacting with people that are different than you, because you're going to a different country. Please make use of that. Don't like hide in a little corner. Even though if that may be comfortable for you, like, please try to get out. You'll regret it, I swear. Yeah, I swear. Just think of it this way: if you're uncomfortable with it, just think, I'm not maximizing profit right now. I'm gonna Economy! With the amount of money I'm spending right now, I'm using everything. One way you can do that is make friends with international people. Please, they're the coolest people ever. They're so different. A lot of things, some of them you probably won't get along with because maybe they're too different from you. But then there are other people where that difference makes such a good conversation. We both just love making international friends and sharing Vietnamese culture to them. Love hearing about their culture too. Like, there's just so many things that are just so cool. I love sharing about Vietnamese traffic and how we eat and just how healthy we are compared to any other country. Mwah, voila. I showed my Mexican friend what a Vietnamese avocado looks like, and she went crazy because it's long and lengthy and weird looking. Insert photo here. American short and fat one. This is the long. Don't take that out of context. Back here, it was so easy and so comfortable for me to make friends, but going to a whole different environment, my confidence went boom. I was like suddenly an introvert. It was pretty hard for me to just stand up, go talk to them, and like, hi, I'm Violet. Do you want to sit next to each other? It's hard, okay, and it happens to everyone, but just do it. Like, as Chuck said, you're not maximizing your profit if you're not doing it. Like, think about it. I said this to my econ teacher. And like, what's the worst that could happen? They don't like you? The best relationships come from the most random stuff. I said, shut your mouth to a guy once in Spanish, and then no, and we became friends. So that's cool. And then, oh my gosh, my friend said, this is my roommate. And I went, what's up? And then he gave me a little twirl on the dance floor, so that was cool. I didn't tell you. Main character moment! It was just a twirl. What's one or two major lessons you've learned? Be prepared to face challenges. Not just like an advice for going abroad. This is an advice for literally everything in your life. Your life is made out of challenges. You just have problems after problems. If you look at it in a negative way, you're like, I always have to fix this. But like, that's what made you who you are right now. When I'm going abroad, I'm like, oh my gosh, I can't handle this, just too much. I didn't have this much back home. At one point, I just romanticized my life. I'm not dealing with the same problem over and over again. Just be mentally prepared that there's just so much to do, but that's just the fun thing. I've learned a lot of things about myself. I think that's one thing not sharing. Maybe I'm an overthinker, but I think I reflected a lot during my time abroad. I reflected a lot on what I like, I don't like, what I'm okay like with. Know what is important to you and what's not. I think that's an experience that is something you will get once you're abroad. Be mentally prepared for the fact that you are not the same person you were when you left. I think my mom said I grew a lot. I think I became more social. Being abroad gives you a lot of experiences that just makes you more confident in yourself. You know that you've had experiences that shaped your point of view. Learn a lot and then you become more confident from learning. True!
about, like, who's this person, where they come from, what might be their hobby and stuff. I overthink a lot about that. For the first month, I've been sitting alone. I'm not saying sitting alone is a bad thing. I'm just saying that I cannot find anyone that I would think they would match my vibe. Minor inconveniences. Everything that comes with living alone, you know, you'll figure it out once you get there. I think the way I solved that was to get help. Get help from people. There's so many people that are there to help you if you would just reach out. And I think towards the end of the school year, I kind of reached out to them more. Maximize the profit. Exactly. Which is something I wish I did beginning of the school year. And also, like, I reached out to like random people, especially during my search for colleges. Because then when I found out I got into certain colleges and started like talking to people from those colleges. Don't be afraid to ask for help. Don't be annoying. No, I'm kidding. Like, just be nice. Be really thankful when they offer you help. True. Okay, I think that's like our last question because she is so sleepy. Thank you for watching, and I'll see you guys in my next vlog. Bye! I have to translate this whole vlog. I'm gonna cry. I'm not gonna cry, I'm sorry.